В этом видео мы рассмотрим простой рассказ на английском языке для новичков. Мы прослушаем историю на английском языке с медленной озвучкой. Это поможет вам лучше понимать иностранный язык. Не забудь поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал, ведь это мотивирует нас создавать новые видео. Приятного просмотра. David's woodworking adventure. Приключения Дэвида в деревообработке. My name is David and I enjoy working with wood. Меня зовут Дэвид, и мне нравится работать с деревом. I live in a small house and I have a lovely garden. Я живу в небольшом доме, и у меня есть прекрасный сад. Each morning I wake up to the cheerful songs of birds and I love looking at my beautiful garden. Каждое утро я просыпаюсь под веселое пение птиц, и мне нравится смотреть на свой красивый сад. After breakfast, I head to my workshop. После завтрака я направляюсь в свою мастерскую. I like making things from wood, such as chairs, shelves, and toys. Мне нравится создавать вещи из дерева, такие как стулья, полки и игрушки. My family and friends often use what I create, and it makes me very happy. Моя семья и друзья часто используют то, что я создаю, и это делает меня счастливым. One sunny day, I decided to build a wooden boat. В один солнечный день я решил построить деревянную лодку. I thought it would be a great adventure to sail it in the nearby river. Я подумал, что это будет замечательное приключение – плыть на ней по ближайшей реке. So, I went to my workshop, found the perfect wood, and got to work. Итак, я пошел в свою мастерскую, нашел идеальное дерево и приступил к работе. I measured and cut the pieces, and with every hammer and nail, the boat slowly took shape. Я измерил и вырезал детали, и с каждым ударом молотка и гвоздей лодка медленно принимала форму. It took a lot of time and effort, but I didn't give up. Это потребовало много времени и усилий, но я не сдался. Finally, I had a beautiful wooden boat ready to set sail. Наконец, у меня была красивая деревянная лодка, готовая к плаванию. I took it to the river, and my family and friends joined me for this exciting adventure. Я отнес ее к реке, и моя семья и друзья присоединились ко мне в этом захватывающем приключении. We had a fantastic time rowing down the river, and it was a day to remember. Мы прекрасно провели время, гребя по реке, и это был незабываемый день. From that day on, I knew that woodworking was not just a hobby, it was my passion. С того дня я понял, что работа с деревом – это не просто хобби, это моя страсть. Creating things with wood brought joy to my heart, and I couldn't wait to start my next project. Создание вещей из дерева приносило радость моему сердцу, и я с нетерпением ждал начала своего следующего проекта. Every morning, I'd wake up to the sounds of the garden and the possibilities in my workshop, ready for new woodworking adventures. Каждое утро я просыпался под звуки сада и видением бесконечных возможностей в моей мастерской, готовый к созданию больше и больше деревянных изделий. Thank you for listening to my story and continuing to learn with me. Спасибо, что вы слушали мою историю и продолжаете учиться вместе со мной. Also, don't forget to subscribe to our channel so you don't miss new stories. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не упустить новых историй. А теперь
Давайте послушаем рассказ без перевода. Постарайтесь полностью понять текст. David's woodworking adventure. My name is David and I enjoy working with wood. I live in a small house and I have a lovely garden. Each morning, I wake up to the cheerful songs of birds and I love looking at my beautiful garden. After breakfast, I head to my workshop. I like making things from wood, such as chairs, shelves, and toys. My family and friends often use what I create, and it makes me very happy. One sunny day, I decided to build a wooden boat. I thought it would be a great adventure to sail it in the nearby river. So, I went to my workshop, found the perfect wood, and got to work. I measured and cut the pieces, and with every hammer and nail, the boat slowly took shape. It took a lot of time and effort, but I didn't give up. Finally, I had a beautiful wooden boat ready to set sail. I took it to the river and my family and friends joined me for this exciting adventure. We had a fantastic time rowing down the river and it was a day to remember. From that day on, I knew that woodworking was not just a hobby, it was my passion. Creating things with wood brought joy to my heart and I couldn't wait to start my next project. Every morning, I'd wake up to the sounds of the garden and the possibilities in my workshop, ready for new woodworking adventures. Thank you for listening to my story and continuing to learn with me. Also, don't forget to subscribe to our channel so you don't miss new stories.